ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு யோடோ vlogs. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒர்க் அவுட் தான். அது என்னன்னா, இப்பெல்லாம் 50 வயசு ஆளுங்கள் மட்டும் இல்லைங்க, 25 வயசுல இருந்தே இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அது எல்லாருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கட்டும், டிராவல் பண்றவங்களா இருக்கட்டும், லைக் ரொம்ப தூரம் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய பீப்புளுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வருது. அது என்னன்னு பாக்குறீங்களா? எதுவும் இல்ல, நீ பெயின் தான். ஸோ இந்த நீ பெயின்ல இருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும்ன்றதுக்காக ஒரு 5 பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். நீங்களும் பாருங்க, அதுக்கப்புறமா தெரியும் இந்த எக்ஸசைஸோட வேல்யூ என்னன்னு. வாங்க போய் பார்ப்போம். I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. That's all for the day guys. இப்ப நீங்க பார்த்த இந்த நீ பெயின் எக்ஸசைஸ் நீ பெயின் வரவங்க மட்டும்தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. நீ பெயின் வராம தடுக்கிறதுக்கு கூட பிஃபோராவே உண்மையாவே உங்க நீ மேல உங்களுக்கு அக்கறை இருக்குன்னா நீங்களும் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். நீங்க மட்டும் இல்ல, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைட்ல இல்ல உங்களோட ஃபேமிலி சைட்ல வேற யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க நீ பெயின்னா, தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு இதை சென்ட் பண்ணுங்க. so that அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பெயின்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆவாங்க. ஓகேங்களா? கீப் சப்போர்ட்டிங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களை ரீச் ஆகும். லவ் யூ கைஸ், டேக் கேர், see you on the next video. Bye.